চম্পা কিচেনে সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি একটা পাউরুটি স্ন্যাক্স বানাবো চিজ দিয়ে। আলুটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, আলুটা চামচ দিয়ে পুরো গলিয়ে নিচ্ছি। এতে বিট নুন দিয়ে দিচ্ছি, বিট নুন আর গোলমরিচ দিয়ে মেখেছি। ওটা পাউরুটিটা সাইজ করে কেটে নেব। আমি একটু রুটি বেলার মতো অল্প করে বেলে নেব। ভেতরে আমি আলু মাখাটা দিয়ে দিচ্ছি আর চিজ দিয়ে দেবো। টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়ে দিচ্ছি চিজ। আমি একে একে সব কটা বানিয়ে নেব একইভাবে। আমি বাটিতে ডিম ভেঙে নিয়েছি, এখানে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে লঙ্কার কুচিও দিয়ে দিতে পারে, কাঁচা লঙ্কা কুচি করে দিলেও ভালো হবে। হ্যাঁ, 2-3 চামচ দুধ দিয়ে দিয়েছি। এটা আমার পাউরুটির ব্রেড। এবার বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়েও করা যায় এটা। এটা খুব সহজ একটা রেসিপি। এটা বাড়িতে হঠাৎ করে কেউ লোকজন আসলে তাড়াতাড়ি করে বানিয়ে দেওয়া যায়, এটা বেশিক্ষণ লাগে না। দেন ভাজা হয়ে গেছে, দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। তা বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। দেন ভেতরে চিজটা গলে গেছে।